Welcome sa isa na naman nating video tutorial. For this video, we will discuss about mesh current method. At kung bago ka lang sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, at pakiring na rin yung notification bell para makatanggap kayo ng mga updates regarding sa ating mga bagong tutorial. So paano? Tara, discuss na natin itong mesh current method. Ang mesh current method ay may dalawang steps. Una, kailangan nating i-identify yung mesh current sa circuit na ito. At napag-aralan natin sa previous video natin na itong sample circuit natin ay may dalawang loop, which is loop number 1 and loop number 2. So sa bawat loop na ito, may iikot ditong mesh current at i-designate natin sila as ito, I1 dito sa kaliwa at I2 dito sa kanan. So meron na tayong I1 at I2, two unknowns. Ayan yung hahanapin natin. So kailangan nating magkaroon ng at least 2 equations para ma-solve tong 2 unknowns na to. Paano tayo magkakaroon nun para dito sa mesh current method? So dyan papasok si KVL. Gagamitin natin si KVL para sa dalawang loop na ito. So we will use that, diba? So ganito yon. For KVL, use KVL at loop numbers 1 and 2. So gamitin natin. At loop 1, loop number 1, paano yung KVL equation natin dyan? So si I1 dadaan kay 10 volts na voltage source from negative to positive polarity. So voltage rise siya. Kaya ang equation natin dyan ay 10 and then dadaan kay 2 ohm resistor na may voltage drop. Positive, negative. So voltage drop minus 2 times I1. And then dadaanan niya rin si 8 ohm resistor. Positive, negative, kaya voltage drop ulit. Pero dito, si I1 ay hindi lang siya yung dumaan kay 8 ohm resistor. Sa kabilang loop, dinaanan din siya ni I2. Kaya yung resultant ng current na dadaan kay 8 ohm resistor ay yung difference between I1 and I2. So, equation natin dyan na I1 minus I2 is equal to, wala na dinaanan na element, 0 na to. So, simplify natin tong equation na to. So, which is 10 minus negative 10 I1 plus 8 I2 equal to 0. Lipat natin dito si 10 at ilipat din natin dito si magiging 10 I1 minus 8 I2. So, ito ngayon yung ating equation number 1. Equation number 1. So at loop 2, at loop number 2, gamit din tayo ng KVL. So paano? Si KVL si I2 dumaan kay 6 volts na naman na voltage source. So from negative to positive ay voltage rise. Kaya 6 and then dadaanan niya si 8 ohm na naman. Si 8 ohm, ganun din. Kung sa kabila, nauna yung I2, dito mauna yung I1, dito mauna si I2, tapos kukontrahin ni I1. So, 8 I2 minus I1. And then, dinaanan niya si 4 ohms. So, minus 4 ohms I2 is equal to 0 kasi bumalik na, wala nang dinaanan pang iba na voltage drop. So, simplify natin ito, which is 6 minus 8 I2 plus 8 I1 minus 4 I2 is equal to 0. So, 6 retain natin and then I2 negative 12 I2 lipat sa kabila magiging plus 12 I2 and then negative 8 I1. So, ito yung ating equation number 2. So, meron na tayong dalawang equation.
Now, we should solve these two equations to eliminate yung isang unknown para makuha yung isang unknown. So, paano gagawin natin doon? So, eliminate natin sa I1. Solve I2 from equation 1 and 2. So, ang equation natin ay 10I1 minus 8I2 is equal to 10 is equal to 10. And then equation 2 ay negative 8I1 plus 12I2 is equal to 6. So, elimination by addition. Mapapansin mo dito, positive 10 tsaka negative 8. Ano bang divisible nila? 8 times na lang natin itong sa ibabaw ng 8. Tapos ito sa 10. So, magiging silang 80 I1 minus 64. Which is 64 I2 is equal to 80. And dito, negative 80 I1 plus 120 I2 is equal to 60. Tapos dito, magiging 140. At yung matitira dito ay 56 I2. Then cancel out natin to, 0 na to. So I2 is equal to 140 over 56, which is 2.5 ampere. Meron na tayong value for I2. So si I1, substitute natin si I2 kay equation number 1. From equation number 1, substitute I2. So, 10I1 minus 8 times 2.5 is equal to 10. So, 10I1 is equal to 10 plus 8 times 2.5, which is 30. So, I1 is equal to 30 over 10 is equal to 3 ampere. Kung may papansin nyo, pareho lang yung nakuha natin sa previous method na ginamit natin dun sa previous video natin. So, using these values for I1 and I2, makukuha na natin yung mga voltage drop dito sa each element na ito. So, computein natin. For this 2 ohm resistor, ang I1 ay 3 ohms. So, voltage is equal to I1 times R is equal to 3 times 2 is equal to 6 volts. For this 4 ohm resistor naman, V is equal to I2 R4 is equal to I2 is 2.5 times 4 is equal to 10 volts. Para naman dito sa ating 8 ohm resistor, V is equal to I1 minus I2 times R na 8 ohms is equal to 3 minus 2.5 times 8. Times 8, tama. So, 4 volts. So, ayan. Na-compute na natin lahat ng voltage drop across doon sa mga resistor natin or element. So, ganun lang yung pag-compute gamit yung mesh current method. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung na-like nyo talaga tong video na to, please don't forget to like this video and subscribe na rin kayo at pakiring na rin yung notification bell para makatanggap kayo ng updates regarding sa mga bago nating uploads. So, yun lang. Maraming salamat at see you sa ating next video.